A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, we are reading Economic Presence of Government. This is chapter 9, unit 4th, chapter 9, Public Facilities. In this unit or in this chapter, so long as the public facilities are concerned, it is the duty of the government to provide facilities to the people living in that very country or that very state. Government has to take care of all the people who are living in that country, and government also receives revenue in the form of taxes from the people who are living in his country. Then it is the duty of the government to provide basic facilities to the people like water, like electricity, like schooling, etc., to the people of that very country. Today we will take water and the people of Chennai. So long as public facilities are concerned, Chennai is the capital of Tamil Nadu. It is also called the health capital of India. In Chennai, there is a huge water problem. That means lack of water facilities are there. Water and the people of Chennai. Senior government officials like Mr. Ram Gopal live in Anna Nagar, Chennai. This area looks lush and green with lawns maintained by a generous spraying of water. Bungalows here have tap water of major parts of the day. On days when the water supply is inadequate, Mr. Ram Gopal speaks to a senior official whom he knew in the municipal water board, and a water tanker is easily arranged for his house. Like most areas of the city, Subramanian's apartments in Mylapore suffers from water shortage. This area gets municipal water once in 2 days. A private borewell meets some of the residents' water needs. Borewell water is, however, brackish, so the residents use it in their toilets and for washing. For other uses, water is purchased from tankers. Subramaniam spends ₹500 to ₹600 per month on buying water from the tanks. For drinking water, residents have installed water purification system in their homes. बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम जो लेसन पढ़ रहे हैं, यानी ये चैप्टर नंबर 9 है और यूनिट नंबर 4 है, इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी पब्लिक फैसिलिटीज इस यूनिट का नाम है, चैप्टर का नाम है, सॉरी। हर मुल्क में सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ जो लोग रहते हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एट्सेट्रा। वो तो पब्लिक में नहीं आता, ड्रिंकिंग वाटर इज़ द पब्लिक फैसिलिटी विच ए पुअर मैन एज वेल एज ए रिच मैन हैज़ टू टेक। तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार लोगों से रिटर्न में रेवेन्यू कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, जो आप सबों को पता है। चेन्नई जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है और जिसको हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया से माना जाता है, वहाँ एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी राम गोपाल, वो अन्ना नगर चेन्नई में रहते हैं। ये जो एरिया है ये बहुत ही लश ग्रीन है, मेंटेन्ड है, हर
لحاظ سے اس کے اچھے اچھے بنگلاز ہیں، ان میں ٹیپ واٹر فیسلٹیز وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن ڈرنکنگ واٹر فیسلٹیز ہر ایک کے پاس یہاں پر نہیں ہے۔ رام گوپال نے تو پانی منگوایا میونسپل واٹر سے، لیکن دوسرے ایریاز ہیں جہاں پر لوگ سفر کر رہے ہیں، جہاں تک پانی کا تعلق ہے، انہیں پانی 2 دن میں ایک دفعہ ملتا ہے، ونس ان 2 days، یعنی 2 دن ایک کے بعد ایک دن میں ملتا ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں، انہوں نے پرائیویٹ بور ویلز وہ تو لگائے ہیں جس سے واٹر نیڈس، لیکن اس واٹر کو وہ کہاں پر یوز کرتے ہیں؟ اس واٹر کو وہ واشنگ میں اور ٹوائلٹس میں یوز کرتے ہیں۔ جہاں تک پینے کے پانی کا تعلق ہے، پینے کا پانی وہ تو پرچیز کرتے ہیں ٹینکر سے، اس میں سبرامنیم اس کو سپینڈ کرنا پڑتا ہے 500 سے 600 پر منتھ یہ پانی لینے کے لیے۔ کچھ تو دوسرے جو پانی کی بوتلیں ہیں، بسلری ہیں، دوسرے ہیں، وہ بھی بازار سے لیتے ہیں اور گھروں میں استعمال کرتے ہیں، یعنی جو پانی کی پرابلم ہے وہ وہاں پر ہے۔ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے آگے، باقی وسلام۔